হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। কি হয় জানি না, ওবিএস এ ড্রপ আউট হয় নেটওয়ার্ক ওবিএস দিয়ে। আমি জানি না, রেগুলার এরকম হচ্ছে প্রত্যেক দিন। ডিভিশন মারা কি শান্তি না। আর 2-3 বার আসি না, বার করে দেয় ইউটিউবের সমস্যা। এরা অনেকের কি একটা ঝামেলা কেন হচ্ছে তাই না ইউটিউবের। তা দেয় না, বাট ওবিএস এর সমস্যা। এ আল্লাহ, আমার মেন টিম থেকে করতে মনেই থাকছে না। না, ওবিএস এর অন্য কিছু দিয়ে ঝামেলা। থামেন ভাইয়া, থামেন। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might বাহ, not feel ভালো like তো। that. The রাইসু, stadium is full of noise and energy. স্বপ্নময়, This আলহামদুলিল্লাহ ভালো। certainly আপনি কেমন matters. আছেন? And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. নামাইছি যখন তো চেঞ্জ করা যাবে না, আর নাই। মেসি থাক, পরে হোক না হয়। আবার ঘুরছে নাকি আল্লাহ। And we're underway. This guy, Roberto Carlos, really is a unique player, Peter. I don't think anyone would argue with that. The pace, the power, the set pieces, the way he constantly surges forward. And a fabulous urgency about everything he does. That's exactly it. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's Lam. Now, can they get him away? Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Lam. Now, this could be a chance. Schneider. Messi. Pretty robust defending. Whistle's gone, that's a foul. মালদিনির No পাইতে second আমার thought, 5,000 a লাগছে straight টোটাল। red card. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. ফোন দিয়ে পিছি খান, অলিভার খান ভালোই দেয় ভাইয়া। হ্যালো অসীম, কেমন আছেন? নসু আবার সুযোগ বের হয়ে গেছে অপর। 10 হয়ে গেছে বলতে? ও আচ্ছা, লাল কার্ড খাইছে তাই। কার্লোসের রেটিং 100। আপনার কাছে কোন কার্লোস আছে ভাই? এটা তো 102 হয়। আমার কাছে তো ভালো Both the পারফরমেন্স teams দিচ্ছে এখন। will now introduce the first of their substitutes. 76 বলতে পারছি। Roberto Carlos. Aimed beyond Cantona! নেট আটকাই যায়। He's probably asking just too much. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go.
Now it's Batistuta. Looking for options for movement. It's gone all the way through to the keeper. Oh, good read. That's great positioning. এত So বাদে good. পাস দিবে আশাই করিনি। And it's Rashford. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got... And the finish! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Well, you couldn't have asked for a better chance, really, and 99 times out of 100, and you know what I'm going to say next. ভাগ্য ভালো গোল খাইনি, কারণ এখানে মাইনাস খেলে অনেক মাইনাস খেতে হবে। Pedro Neto is, of course, well known for his dancing feet. Lam. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And the shot! Oh, he's managed to get it all wrong. It was such a clever idea to lift it into his path. না এখনো পাইনি মনিটাইজ। Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Pedro Neto with the clearance. And this is Messi. Oh, he's got a crucial block in there. And now they can spring out of defence. That's a cute ball. And the shot! It's there! Well, players of his stature just live for moments like that. Another really important contribution as we near half-time, and it can make such an impact on each mindset. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's only one word to describe that: clinical. আরে মাথা, And that is going to be the final action of the আমরা first. হাত ফিরে হয়ে যাচ্ছি কি। Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, for me, Peter, things have never really got going. কি জন্যে This will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just চেঞ্জ hasn't করতে gelled. চাইলাম, বেশি পোড়ামান কি করে চেঞ্জ করিনি। Game has already resumed here. It's not easy being down in situations like this. কি পুরো Nearly, but nearly is nothing. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter. পূরণ হয়নি, এখনো একটু সময় লাগবে। Next time, maybe. শুরু করবো একটু পরে ফ্রেন্ডলি, বেশিক্ষণ আমি থাকবো না আজকে। Oh, he's felt that, hasn't he? And here's Batistuta. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. He won't be happy with that one. Pedro Neto. Madrid finding their passes. কথা And that could set him on his way. না একবারে And he's ঠিক না, heaved it away. লাগলো একবারে দেখে। It's their second corner of the game. Now it's Kante. Well read, and the danger is averted. Rashford. Barcelona still chasing a one-goal deficit here. And he's well positioned here. Rashford! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. That's good running. It makes পুলি life তো so much আছে আর easier কুল when you কি have people খেলি। who are willing to go beyond the defence like that. Messi picks it up from the goal kick. Messi takes a shot.
That's 10 what জন you প্লেয়ার call নিয়ে গোল inspired দিচ্ছে, কি goalkeeping. খেলছে This is মারা। why he's so highly regarded. জি Absolutely আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি fantastic. কেমন আছেন? There's a defensive বাকি height advantage here, Peter, but of course it's not guaranteed to work. আমার ভুল Yeah, they've হইতে, got to আমি find a ম্যাসি way around খেলাতে this চাইছি না। huge height disadvantage. লাখ পরীক্ষা না, রাহুল নামাবো না এখন, এইসব ক্রুশিয়াল মুহূর্তে ওই পারে না। Substitution on the field. Number 17, Pedro Nacho. Number 6, Rashford. Number Messi 9, with the short one. Batistuta. Coming on the field, number Barcelona 20, are looking to David go Villa. forward now. Number 18, Griezmann. Number 22, Erling Haaland. Roberto Carlos Substitutions taking place. looking to play him in. কথা Haaland, he's gone for goal! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind টপ of movement. ডিফেন্ডার। Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. That's just playing it safe and simple. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. It's a threatening ball. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Well played. That has snuffed out the danger. Barcelona are in dire need of a breakthrough. Can they? Well, it's looking বাজে like একটা too little গোল too late, খাইছি, but they are giving it all they have. এর করার কোনো ওয়ে নেই। This usually is the time teams go into conservation mode. Cantona, and he's chosen to go back. Just too much pressure. Had to go that way. Schmeichel deals with that nice and simple. কত যে মাইনাস দিবে। Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, efforts, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. Just a quick request today for everybody Well, to how will we please look back on? 27 দিচ্ছে 27। আমি ফ্রিতে স্পিন মারার পর 2টা পাইছি, প্রচুর কষ্ট, প্রচুর। আজকে ডিভিশন খেলে ঘুম দিব, ফ্রেন্ডলি আর খেলবো না। আমি তো দিতে পারলে ভালোই হতো, কোন আমি তো ওরকম অপশন দিয়ে রাখিনি। আমার কেন মেন টিমে চেঞ্জ করতে মনেই থাকে। ফটো হয়েছে, আমি একটা এপিক পাইনি, এপিক কার্ড, 2টো হাইলাইট কার্ড পেয়েছি। ও আচ্ছা, আরে কোন আমি কাক দিবে না কোনো গ্যারান্টি নেই। স্বাভাবিক ডিভিশনে হাল্লা মানে মাথা গরম হবে স্বাভাবিক, কিন্তু কোনো লাভ নাই তো, কি হবে, পয়েন্ট তো ব্যাক পাবো না। মাথা গরম করে পরের ম্যাচ খেলা মানে খারাপভাবে খেলার থেকে, যে বলে না শোকে মানুষ পাথর হয়ে যায়, শোকে শোকে শোকে। তো
ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেছে। Well, what a scene we have here. কি There's অবস্থা a জাহিদ real মন্ডল, কেমন আছেন? expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any আর আমার minute হাত now. পুরো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, আমি Well, colour and passion just oozing from the stands আঙ্গুলগুলা here. যদি These মোজা fans পরে love দিয়ে their খেলতে football, পারতাম and we're about to be তাহলে ভালো dished হতো। up a feast of it. And that gets things running. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. Yeah, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. And it's Bale. And here's Ibrahimovic. Oh, that's a key interception. He shifted it to the flank. You have to expect that from everyone now. Schneider. Ibrahimovic. Ibrahimovic showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. That is a brilliant interception. Well, the run has been sold a little bit short there. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And he's intervened well there. Adams promptly onto that, and that is that. Schneider. It's come through and he's had a quick look inside. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. That pass has been well intercepted. Threads one in, and he cuts out the supply. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Son Heung-min. Nice try, but he wasn't buying it. No, that's been intercepted. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Now it's Schneider. And this is Dembele. Schneider's cross. Goal! হয়েছে গোল নাকি অফসাইড? হয়েছে 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 কি না? হাতে আগুন লাগে খেললে তো সবচেয়ে ভালো। The goal scorer for Barcelona after 37 minutes is number 8. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Bayer with the clearance. Oh, this looks sharp. That looks a good ball through. And this is Bale. He's having a shot! It's run loose. Who's going to get there? সেভ সেভ সেভ। The last action of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. অলিভার বললাম না, মারাত্মক সেভ দেয়, মাঝে মাঝে এমন সেভ দেয় আমি পুরাই। Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game. হ্যাঁ, অলিভার সেই সেভ দেয়। But সিরিয়াসলি আমার কাছে ভালো লাগে। efforts deserved that little bit কার more. ফোনে কেমন দেয় আমি জানি না। Barcelona are 1-0 up at half-time and it's all to play for. And we are back on the way. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Son Heung-min in acres of space out wide. And they've got rid.
And it's Ibrahimovic. Shot could be on. কথাবার্তা Yes! They are right back in business. Well, I always thought they had it in them, Peter. আজকে They আর had the 1900 quality as সম্ভব needed, and পারবো once they got going, they were awfully hard to stop. No space, no problem. You just cannot stop him. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Madrid grab the equaliser, and we're all square. Well, I'd happily watch this গোল every খাবো week, Peter. This is it. And it's hit the woodwork and out. We've got a goal. They've done it. It was coming. They have their reward. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. It's Bale. কোনটাই Loose ball খারাপ down, করে there's a দিছে chase on to retrieve it. And he looked every bit the assured keeper there. Well, it's probably going to take something very special to beat him today. All he needs to do আসলে is এটা to হারবো place this between the goalposts and basically let them attack it. He saw the danger and he went crashing in. That'll be a throw-in. Cantona. Hernes. Now it's Cantona. That's positional gold, the utilisation of space. That's a throw. Always played. There's the shot! Goal! Barcelona! And the lead lost no time at all. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. কামব্যাক না হলে ড্র থাকুক কামব্যাক মানে মাইনাস যাওয়া অনেক প্যারা অনেক প্যারা Substitution on the গোল field. যেন না খায় আবার। Number 5, Diego Forlan. We have Number got changes 2, here from both sides, in fact. Coming on the field. Quite a thriller this one's Number become. 8, Well, they just couldn't have responded Number any better, 10, Peter. Yeah, Van there's the Dijk. old cliche about how Substitution teams in can progress. lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Defending of the desperate variety. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, না রে আমি কি করলাম ওইখানে Nicked it back promptly. And that could set him on his way. And he's picked it up out wide. Son Heung-min! ছি Doing no harm at all. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. That's been cut out, well played. Beckham. Looking for the run. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to... And it's Owen. And yes 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 গোল 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 late in the day! oh my Could well কামব্যাক কামব্যাক দেন দেন so কিন্তু precise. গোল খাওয়া যাবে না কোনোভাবে Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them হারাম to বল turn খেলতে a হবে defensive হারাম বল situation into a goal, and it's very এটা impressive. উইন করে রে আমি আর খেলছি না ডিভিশন আল্লাহ মাপ চাই দোয়া চাই বেশি হাইপ হওয়া যাবে না
Substitution on the field. Number 21, Ibrahimovic. Madrid have turned to Number their bench, 3, and we're going to have a Coming substitution. on the field. Having Number turned the game 6, on its head, now can they hold out? Number There's still a bit 41, left in it, Peter, but they should find the necessary to avoid a slip-up now. Quality ball. আল্লাহ And he's in on, and he's কি delicious! Sumptuous finish, an absolute joy! They have stolen level at the last! More or less by himself, as cool as you like. Well, how's that for... And the referee brings it to a close. What a game, a contest of ferocity and marvellous talent from start to finish. বিগার পুরাই বিগার ছি জানি আমার উপরে এরকম কনফিডেন্স আছে আমি গোল খাবো নেক্সট ম্যাচ হারবো জানি আমি আরে প্রত্যেকটা বার মনে থাকছে না কেন ধরো মেন টিম থেকে ঠিক করতে হবে এইখানে আসে চেঞ্জ করতে মনে থাকছে না 5 ডিফেন্ডার ঢুকতেই পারবো না তো স্লাইডটাকে ব্যাক দিয়ে দিলাম ঠিক আছে ঠিক আছে এই কি কাস্টমাইজ করে প্লেয়ার তৈরি করছে কোনোভাবে 2 মিনিট বল নিয়ে থাকতে পারি না কি একটা অবস্থা জিতা ম্যাচ হুদাই হুদাই কামব্যাক দিয়ে কি লাভ হবে? কি লাভ হতাশ Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the Hello, camaraderie. everybody, and The welcome fans to have pulled out today's all the match. stops to make this a monumental occasion. Barcelona. Well, it Yeah, looks it like does a big now, that is game, nice. sounds like a big That game. makes sense. Everyone involved is absolutely up আরে for বল it. না পেলে কেমনে ক্লিয়ার So that's got things underway. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, it's hard not to focus on Ousmane Dembele, a player of unbounded potential, someone who can add real width and dynamism to any team thanks to his pace and all that ability on the ball. On a good day, he can really be unplayable coming inside. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. And this is De Bruyne. De Bruyne delivers. Busquets.
Oh, good read. He read that really well and stopped it. Cantona. Barcelona looking to pass their way through. Aimed beyond the defence. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Barcelona finding their passes. Are well cut out, no margin for error there at all. Short changes him with that pass. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. It's a pretty loose pass. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're... It's Dembele! And kept out by the most elastic of saves. really anticipated that well, didn't he? Oh, well played, well sorted out. Mbappe looks to get on the end of this. Now it's Villa. Rijkaard. Hernes. Now it's Cantona. He's আরে ছি, তাহলে এত সুন্দর জায়গা আর ব্রিজটার মতো I think he's done great there, both Good reading job. it and dealing with it. And this is De Bruyne. Now it's Mbappe. Oh, he's been caught now, this time surely! Big relief, it just needed better contact. I just wonder what was on his mind there. Should have put his foot right through it. Oh, that's well done, really robust. Conte. Hernes is someone with real dynamite in his boots. Oh, that's superb. Cantona! It's run loose, who's going to get there? A really close shave, and the last action of the first half. So we go in at half-time with I will both defences accept this. still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Hello Let us attendees, see what the this second is half a brings. Ross Children's কি announcement. বড় Still মিথ্যা waiting for কথা this to take খেলেনি off. বলে It's goalless at half-time. শফিকুল ইসলাম শফিক ভাই প্রমাণ আছে আমাদের And the second half gets underway. So the first half brought no goals. আরো পাঁচ Just পাঁচ দিয়ে plain and খেলতে হবে এটা safe and simple. ঠিকই আছে Played into space. Good ball over the top. Maldini spots it and intercepts. And they're not going to make any further progress now. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And he shoots! He scored! The second half off to a spectacular start. Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Barcelona still behind thanks to that solitary strike. Chance! He scores! স্মেশ এমন গোল থেকে ডিভিশনে খেলা আরো মাটি হয়ে গেছে In the blinking of an eye! হ্যাঁ ওটা If ever you want to see a lesson ওটাই in বাকি ছিল responding to আর a কি deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. That has certainly made things interesting. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Adams does really well to win the ball there. Now it's Mbappe. That's a throw.
এর কামব্যাক, অপোনেন্টের কামব্যাক হবে, আমার না। Substitution for Como. Number 11, David Villa. Number 9, Mbappe. Number 20, Bellingham. Number That pass 13, isn't the best. De Bruyne. Coming on the field, number 17, And it's Alvarez. Nakata. Number 21, Bebeto. Don't you just Number love the level of 22, intensity here? Hiroshi Neither is Nakata. prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Rafinha. And a Substitution in chance! progress. Goal! Barcelona! And the game is well and truly turned on its head. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. And yes, it's him again. Barcelona get themselves into the lead. I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. Now it's Bebeto. Nakata. He is just caressing the ball. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? That looks a Added decent minutes ball. has been That indicated. has been cut short. 4 extra minutes added on. And this is Bebeto. No, that's been intercepted. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That's at the end. Barcelona have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. Great. Cantona, voted man of the কি match. ম্যাচ and ছিল, deservedly so. Now with the লাস্টে চোখ বন্ধ করে। আল্লাহ হাফেজ। আর না, আর না বাবা, আর ডিভিশন খেলতাম না, মাপও চাই দোয়াও চাই। আচ্ছা, একজন টিম দেখতে চাইছিল, সে কি আসে? আর গেমে কেন ঘুরছে? আচ্ছা, চলেন চলেন আরেকটা খেলেন। মাহিম, বুঝতে পারছি আপনি কি চান, আমার আমার বোঝা হয়ে গেছে। ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ঠিক আছে, আমার আর দরকার নাই, ডিভিশন অনেক কষ্টে আমি ওইখানে গেছি, 2টা ম্যাচ করে খেলে। আরে না, আমি অনেকগুলো খেলি না তো ডিভিশন। একটু গল্প করেন তারপর খেলেন। এর ম্যাচ আসতে আসতেই গল্প করি, তারপরে ঘুমায় যেতে হবে। কয়টা বাজে বলেন? তারপর আপনার পরীক্ষা কেমন হলো? সিটি বললেন তো, সিটি ছিল। আশিক, রুহি কেমন আছো? কি অবস্থা? ওয়ালাইকুম আসসালাম জিহান। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? কিসের কি যে অবস্থা জাহাদ? আশিক কি আমার কথা শুনছেন? ওপেন তো দেখছিলাম আপু, তাই লিখে শেষ হয় না। বুঝছি, সত্যি কথা শুনতেই ভাল লাগে যে ওপেন, কিন্তু আসলে যে কি যে করে ওপেন বক্স। প্লিজ জিহাদ, এরপর আপনার কাজ হচ্ছে আমাকে মনে করে দেওয়ার কথা, সেটা হচ্ছে আমার স্কোয়ার ইয়াকে চেঞ্জ করতে হবে, প্লেয়ার ম্যাসিক তুলতে হবে এখান থেকে। হুদাই হুদাই, হ্যাঁ ফ্রেন্ডলি খেলবো, আর 2-3টা ম্যাচ খেলে তারপর চলে যাবো না। কথা হচ্ছে আমি তখন এই স্কোয়াডের এই অবস্থা কি হয়েছে, তা আমি আজকে সারাদিনই খেলিনি, তা একটা সময় মনে হলো একটু ফ্রি কিক খেলি, ফ্রি কিক প্র্যাকটিস করি ট্রেনিংয়ে যায়। তো ম্যাচই তো ছিল না স্কোয়াডে, তাই শো করছিল না, তাই ওকে নামাইছিলাম আবার।
খালি স্নাইডার ছিল। আচ্ছা ভালো কথা, মনে করে দেওয়া লাগবে না, এখনই করছি, বার হয়ে গেছে। ওয়েট অপোনেন্ট ওয়েট, এখনই কাহিনীটা করে নি বারবার করার থেকে। ট্রিক্স আছে, ইজি হয়েছে, বাট কর্নারের পারি না এখন। কর্নারে হয় ভালো, হেডার হেডার লাগবে, বুলেট হেডার বা বুলেট হেডার বুঝছি মানে একটু লম্বু টম্বু লাগবে, যেরকম আমার রাইকার্ড গোল দেয়। তারপরে হচ্ছে সত্যি কথা বলতে হেডিং দিয়ে আমি হালান্ডের থেকে রাইকার্ড দিয়েই গোল দিতে পারছি বেশি, আর হচ্ছে ইয়া গোল দেয় যে হাজি ওই, আর ডেমবেলে মাঝে মাঝে দেয়। কেন কেন? আর ফ্রি কিকের একটা ট্রিক্স মানে ইয়া করলাম তো, ওইটা কাজে লাগছে একটা, এক পাশেরটা, আরেক পাশেরটা আরেকভাবে দেখতে হবে। এই গট মানে যে কি গট বানায় আমাক, বুঝছি আমি বুঝি। জিহাদ একবার না বলছিলাম না। আর প্রো প্রো কইরেন না, জীবনটা আমার পুরা হয়ে গেছে। ক্রস খেলতে পারি না তাই হেডিং ইমপ্রুভ। ক্রস খেলতে ভালো লাগে, ক্রস সবসময় ক্রস তোলা যায় না অবশ্য, স্কোপ পাইলে আমি তো ক্রস তুলি। তো ওই যে উলি হেড দিল তখন দেখলেন তো, ওকে হেড দিয়ে বলতেছে কি অবস্থা নোয়া, কেমন আছো? কি ঠেকানো হয়েছি, জিকে সুইচ করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মারার আগে আমি করি, কারণ অপোনেন্ট বুঝে গেলে তখন সমস্যা। যে র্যান্ডম আসবে তার সাথেই খেলবো, জেসমিন আক্তার। যাক, আজকে টিকি টাকা বলছেন, আসতে দেরি হয়ে গেল। আরে সমস্যা নেই, আসতে দেরি হয়ে গেল, এখন রাতে তো অনেক দেরি। সমস্যা বুঝতে পারছি, আপনার সাথে আমার ম্যাচ হবে না, সো ক্লোজ করে দিচ্ছি, অন্যজন আসেন। আবার টিকটিকি, হ্যাঁ মায়ের হবে মায়ের। ওয়ালাইকুম আসসালাম রোহান, কি অবস্থা? আসলে আসার পর আবার চলে গেলে। কপ হবে নাকি লাস্টে? মেবি আজকে কপ খেলবো না। বুঝছি, আমার লাইফ থেকে বার করে দিয়েছিল, ওই জন্য হয়তো বা। এটা আমার রুমমেট, খালি দেখেন না। ও আচ্ছা, প্রো প্রো। আপনার রুমমেটে বলেন কম করে গোল দিতে, লাইভে আসি, মান সম্মান তো থাকবে না, এমনি ডিভিশন ধুয়ে দিছে ঠান্ডার মধ্যে। Welcome to those ঠিক who ঠিকই, have joined us all here on a মজা করে beautiful বলে clear তাই। evening. The conditions contributing to a fantastic ধনী atmosphere মানে in the stands. This really ফ্রিতে, is a ফ্রিতে place হচ্ছে to ধনী be. হচ্ছে, হ্যাঁ। I'm Peter Drury, and যদি this ফ্রিতে কেউ is একটু Jim বড় লোক Begley. হয়, Thanks নজর for দিতে that, নাই, ঠিক Peter. আছে। Hi everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice. And the shots! Eric Cantona! Fantastic! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish.
Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. This looks promising. Oh, no joy this time. So just one early goal to report so far. 1-0 the score. Belletti. Schneider. And they're back on the ball again. Belletti. David Villa. Passes coming off in quick succession here. David Villa. Batistuta was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Lovely pass, but can he get there? Deftly away. And here's Cantona. It. Not pretty, but it gets the job done. আরে And the ball is out of play. নো নো হয়েছে। Turns back here, probably the best option. Looking for options for movement. Oh, well cut out, no margin for error there at all. Ernest. Ernest. Good driving run. He slid in and that shot a goal! That's just playing it safe and simple. Kukçu wins the duel this time. Tries to pass it through. A great chance! And yes, it's there! And there we have it, the two-goal cushion. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Barcelona, he's tried one! A real chance and a real let-off. Well, that's a Nusu sign that he দেখি তো clearly feels the need to take সাবান it দিয়ে upon ধুয়ে himself to try and get his side back into this. Ernest is someone with real dynamite in his boots. Oh, good spread. Schneider. 2 added minutes has been indicated. অফসাইড He's hit on goal. কোথায় দাঁড়ায় আছে ক্যান্টোনা Himself offside. আপু আরো 4-5টা দেন বলতে পারবেন না না দরকারটা কামব্যাক দিবে And here's the half-time whistle. Any opinion you'd like to express on the first half? Barcelona really should be thinking about killing this off early in the second half, Peter. The boss will be demanding the same ক্যামেরা from his team. Members were So I'd expect celebrating to their see the same birthdays today. positive চিরতরে intent নিষ্ঠুর onto the ছেলে break, the same purpose again. Barcelona are heading into the দরকার break. নেই জিয়াদের কোনো খেলা দরকার নেই 10-12টা করে গোল খায় আজ পর্যন্ত একটা ম্যাচও খেলতে পারিনি তাই নাকি আসলে And we're off again. Now it's Torres. It's a sharp pass. That's a good ball. Schneider. Now it's Cantona. Looking to play him in. Now it's Cantona. And he's on his way. ছি থামছিলাম Reassured keeper Like- there. Yeah, Peter, I think Balance. the slightest of reactions and he just attacked the danger.
Dennis. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Couple of goals between the sides, and it's still early in the second half. He's not played the ball, that's a foul. অ্যাডভাইস নিচ্ছে আপু, কিছু বলি নাই, আরো বল। Caceres. And it's Fernando Torres. And he was quick to react. Ernest. Oh, it's come loose. Fernando Torres. Schneider. And this is Dembele. Caceres. Rijkaard. Passing is crisp and sharp. Now it's Villa. Conte. And it's Schneider. Ernest. Can he get on the end of this? Rijkaard cuts it out. And that's put paid to a promising move. Nedved. Schneider. That has been cut short. And here's Torres. Fernando Torres. David Villa! He scored! Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. David Villa at his razor-sharp best there. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. হাউ গোল দিছে না, আরে না, গোল দিছে তো গোল, গোল তো গোল। হাউ কি আর ইয়ে কি So time for changes on both sides, actually. This is threatening to become a really good game. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Coming on the field, number Barcelona 21. clearly have been instructed to kill this off. Number Offence 23, is the best form of number defence. 10, Bellingham. Number 5, Fiore. Oh, he's been caught, he shoots! It's there! A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's Offside. claiming an assist here. Well, that has changed the dynamic somewhat. Yeah, I can't think of a better time, Peter, রাত to get that সরকার, two-goal কি cushion. অবস্থা, কেমন That, আছেন? for me, should be decisive. Rijkaard. Bout of passing here, really easy on the eye. And a chance! He's got a goal! With so Diva, diva. little time left, grandstand finish! It is a good finish. The odds were against him. There will be Little 5 matter. minutes added Yeah, he time. won the jostle and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. We have got ourselves a game here. Threads one in. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Rijkaard. That's that, the end. Barcelona can এই তো আমি finally আলহামদুলিল্লাহ ভালো। They have held on in a difficult ভাইয়া, one. যারা র্যান্ডমলি আসতে পারবেন তাদের সাথে আমি খেলি, র্যান্ডমলি কোড দিই, যারা আসবে তাদের সাথে আমি কোনো আলাদাভাবে ওভাবে খেলি না, You look বুঝছেন? back on the game then, Jim. Barcelona clearly came into this match with a good game plan, one designed to capitalise on an obvious... আচ্ছা, ট্রেনিং দেখাচ্ছি। পা ব্যথা হয়ে গেছে। দেখো, ভালো খেলছেন আমাদের ডিপার্টমেন্টের চ্যাম্পিয়ন। আচ্ছা আচ্ছা, কি মানে কিসের চ্যাম্পিয়ন বলতে কি খেলার? ভালো খেলছে, বললেন ভালো খেলছে। আচ্ছা, ওই রে ওই এই যে প্রোগ্রেশন। ও আচ্ছা আচ্ছা,
তাই নাকি? আমি তো সব লেজেন্ডের সাথে খেললাম। ধন্যবাদ। ব্যথা আপনি তো চেয়ারের উপরে বসে থেকে খেলছে, এটা পা ব্যথা যাবে না? হাজিরে দিয়ে অনেক সময় হেডিং হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর ভালো, আমি ওর ইয়ে দেখাই, পারফরমেন্স দেখাই একটু, আমার কাছে কেমন খেলছে সেটা দেখেন। দেখেন, 153টা ম্যাচ খেলাইছি, 99টা গোল, 35টা অ্যাসিস্ট। কি লাগে জীবনে, কি লাগে আর? কার্লোস ট্রেনিং, ও সরি সরি, কার্লোসের ট্রেনিং অবশ্যই দেখাবো। আজ এটা হচ্ছে রবার্টো কার্লোস, যারা যারা লাগবে নেন। আইডিতেও ফ্রিতে আমার আইডি ফ্রিতে, তাই না? অলিভার ওকে। হেরে যে পড়তে বসে গেছে আর কথা বলছে না। কোন পড়ছে পুরো ব্রিলিয়ান্ট। নুসু খানের ট্রেনিং আছে নাকি? না, ওটা হচ্ছে এক্সেপশনাল, ওটার কোনো ট্রেনিং হয় না, ওই এমনিতে লেজেন্ডারি প্রো। আপনি তো ওটো খেলেন না তো? অটোই দিয়ে আছে। আচ্ছা যাই হোক, ওই সেভিং যদি দেখা যায় তো ওই ভালো সেভ দেয়, সত্যি কথা। আপনার এলবিটা দেখান, স্পিড কত? এলবির স্পিড কোনটা, সিলভার স্ট্রি? 94। আর এদিকে স্ট্যামিনা ভালো, এদিকে ডিফেন্সিভ এঙ্গেজমেন্ট, অ্যাগ্রেশন, আচ্ছা এই লফটেড পাস ভালো, খারাপ না, ভালো খেলে। দেখছেন না, কার্লোসেক বাদ দিয়ে ওরে খেলাচ্ছি। আমার জিকে অ্যাওয়ারনেস 92, 95 উইথ 97। রকেট ট্রেনিং, ওয়েট ওয়েট দিচ্ছি। এটা কে? আমি তো কোড দিব, এটা এটা আসেন না ভাইয়া, কেউ আসেন না, আমি রুমে কোড দিব এইভাবে। সরি, কিছু করার নাই, কিছু করার নাই, আমি তো জানেনই কোড দিই নতুন ভাবে। আচ্ছা ট্রাই করেন এভাবে, বাকিগুলো তো বসে আছে। যারা আমার কাছে নাই তাদের যদি ট্রেনিং চান তাহলে ইনবক্স করতে হবে, না আপনার কোনো সুযোগ নেই, আপনি হাত নিয়ে রেস্ট নেন, বুঝছেন? জি ভাই। আর এই শফিকুল আমাকে তো এসএমএসই দেয় না, বলে খেলবে, তাক বলে আমি বললে খেলবে, বাপরে, আমাকে এসএমএস দিছে। এই আইডির সাথে কি খেলছি একবার? 7 তারিখ বোর্ড ভাইবা আছে, তারপর খেলবানে। ওকে ওকে, আমারও তো কয়েকদিন, আমি আজকে আর কালকে লাইভ, মানে মেবি কালকেই শেষ, তারপরে আর আসবো না, কয়েকদিন ব্রেক যাবে। So here we go. এমনি Another ফ্রেন্ডলি page in this মানে long লাইভে আসবো না, rivalry that এমনিতে has যদি ফ্রি arisen থাকি between তখন two যদি command পারি খেলবো। teams. One that looks as though it will continue no matter হ্যাঁ what হ্যাঁ, else আপনার সাথে happens. ইচ্ছা No করে matter খেলি না, what একদম hand of fate সঠিক। deals both of these parties, it has the look of a glitzy, grandiose occasion.
There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So the gloves are off, Jim. Well, it's certainly going to be huge, Peter. The demands both physical কি করছিল আমার প্লেয়ার সুইচ করছি সুইচই হচ্ছে না কোনো Well, once more, it's him. না And we বিয়ে can't be না surprised কোথাও because যাবেন his হ্যাঁ instinct for যাব doing this is incredible. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Now it's Cantona. And reclaimed it in a trice. Great ball. Honest! It's in! না প্যারেন্ট না ভালো ট্যাকেল দিছি All square. You score, we score. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. A truly super goal. What a spiky hit that was. That was magnificent. The way he caught it so perfectly, I think he's even managed to surprise himself, Peter. Barcelona grab the equaliser and we're all square. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. And he's being shifted off it. Hernes. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Koundé. Cantona. Oh, they could break here. That is ended up in no man's land. Howson. Rijkaard. Rijkaard. Now it's Messi. That is good pressure, just hounded him off it. Hernes looking to add to his goal. This looks promising. A reprieve, albeit perhaps momentary. And he's quick to snatch it back. Now it's Cantona. Koundé. Rijkaard. আরে একটু ফাস্ট আয় Beyond the defence. Koundé. Well, that looks a decent ball. Hernes with chance! Oh, it's come. Oh, it's fallen loose again! আপু আপনার বাসা আমার বাসা রাজশাহীতে ভাইয়া Some heroic goalkeeping, but even that couldn't কি save হলো them নেট this চলে time. গেছে নাকি আমার That's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? হ্যাঁ কালকে আর আজ হয়েছে আপনি কালকে দিয়ে দেখবো নি এই জন্যই তো আর কালকে আসবেন না আমার নেট কি চলে গেল কি হলো লাভ হলো কি গোল দিয়ে তাও ভালো ফ্রেন্ডলি ম্যাচ ডিভিশন হলে তো হয়তো জীবনটা শেষ আর খেলবো না আজকে অনেক ঠান্ডা লাগছে ঘুমাবো ভালো লাগছে না বুঝছেন খেলছি তো অনেকক্ষণ 1.5 ঘন্টা এদিকে 1 ঘন্টা হয়েছে ইউ লাস্ট বেড়াতে হবে না আমি যাইতাম কি আর করার কালকে না কালকে পরের দিন আচ্ছা লাস্ট ম্যাচ ঠিক আছে দিয়ে একটু গল্প করে টাটা ঘুমাইছি সন্ধ্যার সময় ওই জন্য আরো বেশি খারাপ লাগছে আমি সন্ধ্যার সময় ঘুমাই না আজকে ভাল লাগছিল না অনেক ঠান্ডা লাগছিল তো কি করবো ঘুমাই গেছি অন্য কেউ চলে আসে তাই জন্য রুম ফুল দেখায় এটাই তো বললাম এটা ডিভিশন হলে আমিও তাই ভাবলাম পরে ভাবলাম যে আমার নেট তো অনেক মাশাল্লাহ অনেক ভালো
লাস্ট ম্যাচ দিয়ে একটু কথা বলে তারপর চলে যাবো। ওকে, আর খেলবো না আজকে। ও ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? নাইমুল ইসলাম ভাই, আজকে আর খেলছি না। মানে আর হচ্ছে না আজকে, ঘুম পাচ্ছে খুব। আসতাম না, ঠিক আছে? মানে আমি আজকে ইচ্ছা করে, আমি সারাদিন আজকে মানে ফাঁকা বলতে সন্ধ্যা থেকে আমি ইচ্ছা করলে আসতে পারতাম। ঠান্ডা লাগছিল, কি করব, ঘুমাইছি। ঘুম থেকে উঠে আর ভাল লাগছে না কোনো কিছু, দিয়ে একটা মুভি দেখছিলাম। মুভি দেখতে দেখতে আপুর ভয়েজের এনার্জি কম, টায়ার্ড হয়েছে। না, ভয়েজের এনার্জি না, ঠান্ডা, গলা ব্যথা, তাই জন্য একটু আস্তে কথা বলছি। না, ডোরেমন না, ডোরেমন না। ওই যে সেদিন একজন মুভি সাজেস্ট করলো, গড অফ ফায়ার প্লেস না কি যেন একটা এনিমি। ঘুমায় কিভাবে খেলে? আরে আমার এনিমি দেখার কালেকশন অনেক কম, চাঁদ দেখা যাচ্ছে না, মেঘেতে ঢাকা আছে। কি ঠান্ডা, চাঁদ কি করে বাড়বে? So here we go, yet another page in this long rivalry that has existed between two grand teams. One that looks as though it will continue no matter what else happens, no matter what the handle চাঁদে throws ঠান্ডা both of these লাগছে, parties. চাঁদের, হ্যাঁ It has অবশ্যই। the look of a glitzy, grandiose occasion. ঘুম It's দেন, looking ঘুম quite দেন, like আজকে match আর day, খেলবো না। especially here. This crowd doesn't do আমার নেট কি আবার ordinary, বার করে দিছে and we নাকি should be ম্যাচে in for ঢুকতে something দিচ্ছে very আদৌ? special. So it is time to let them at it. Well, it's certainly going to be huge, Peter. The demands, both physical and mental, on these players out there will be massive, and there's going to be a big responsibility on both captains to keep the players in check. We need talkers to ensure that everyone plays the game and not this occasion. And already we're underway here. Adams kept his eye on it, and he's there. গোল খাইছে। Looking for the run. He's through here. He's picked his way through. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. আজকে গুড নাইট। না ভাইয়া, ঠান্ডার মধ্যে এভাবে Well, বসে look, থেকে they খেলা know অনেক they've got a কষ্ট, height advantage, বুঝছেন না তো? and it's time for them to use it. Not pretty, but it gets the job done. No, he's not getting past him there. Barcelona are looking to go forward now. No, that's been intercepted. And here's Cantona. Good read, needed to be. He can get that clear. Back into the middle. Oh, no, that was never going to make it. And there's his chance to lead the counter. Played out towards the right wing. Owen. A hefty challenge, but fair enough. ভুল। Puskas. Showing good feet. That is a brilliant interception.
Puskas really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Schneider. Now there's a fine ball. এটা গোল হয়নি বলে And he was there to get a vital touch. There's a certain Take care, aura Allah about Hafiz. him today. Tremendous. Adams gets rid without sophistication. Oh, that's a key interception. Madrid look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Pass is coming off in quick succession here. Oh, important interception. And a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Azar plays the game a step ahead of almost anyone. And that's put paid to a promising move. Looking for options for movement. And the assistant referee rightly gives him offside. There will be 1 minute added time. Hazard. Well, he's seen that early. There's the whistle for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. How do you look back on the first 45 minutes? Well, I wouldn't say it was কিসের জন্য জিয়াদ ভাই খেলতে পারো হাতের না সমস্যা বলে defensively very composed. The scoreline might still be 0-0, but I'm expecting things to open up a bit more in the second half. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. So we're straight back at it at the start of the second half. Barcelona are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Puskas! Oh, that was a Me brilliant versus you. save. Puskas clearly thought he had the beating of the keeper. Madrid have their second corner now. Khan breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Barcelona have the chance to go the other way. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Best part of an hour, and still no breakthrough from either side. Raul. Just about up to the hour now. Owen. Foul and a free kick in a very dangerous area. And the referee has shown him a yellow card. Well, there is concern on the faces of the players standing around him here. Puskas is behind this one. He's got to have a go at this, and it looks straightforward. Puskas! And that's caused a worry or two. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Now it's Raul. Rijkaard cuts out the pass. Dembele being hounded, manhandled at times. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Oh, good ball! He's had a shot! কি ধরনের খেলায় Fair attempt, just the wrong outcome.
into the second half, and still there's nothing between them. Oh, now here's an interesting matchup. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Wow. And he's quick to get it clear again. Cantona. Oh, that was vital. And it's hoisted clear. And this is Dembele. Barcelona have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Chips it through. Oh, cracking ball. Real chance! Oh, the keeper's done ever so well. Owen actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. মানে All hands যাতা on deck for this কোন আমি one. কিছু বলার নাই কেন Substitution for Barcelona. Number 17, Cantona. Number 9, Dembele. Number 8, Panes. Number 22, Schneider. Number 6, I think that's offside. Conte. Yes, it is. Coming on the field. I think we might be done here, Number Peter. I don't 21, see there being enough Owen. time for them to Number try again. 23, number 5, Fiore. Number 10, Bellingham. Number 2, Henderson. Substitution. Raul. Now that looks a decent ball. And he's in on goal. And the cup. Owen! No, he didn't There will quite be meet 3 it right. minutes added time. Fiore. And it's Owen. Henderson. And there goes the final whistle. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. আচ্ছা যাই হোক ঠিক আছে তাহলে থাক আজকে এই পর্যন্তই থাক ঠিক আছে আর না ভালো লাগছে না এখন আর খেলতে মেসির ব্যাগে মারতে ইচ্ছা করছে কিন্তু আমার কাছে পয়েন্ট 20 কয়েন 20 খাওয়ার মতনও পয়েন্ট নাই আচ্ছা ইভেন্ট আসছে তো ইভেন্টের ম্যাচ খেলতে হবে কালকে খেললে 50 হবে আর মঙ্গলবার বুধবারে পাবো হচ্ছে 50 তখন হবে 100 আমার নানু নানি কেউ পাশে নাই তো ওইগুলা নিয়ে না গল্প করি এমনি আদার্স যে কোনো কিছু বলে না ভূতিয়া গল্প আজকে হবে না 1220 আছে দরকার নাই এই কয়েনে মারা রিস্ক আসলে রিস্ক তারপরেও যদি আমার যেরকম আমার ইচ্ছা হয়েছে যে আমি আর পারছি না যে মারতেই হবে দিয়ে মারছি এগুলো বলতে হয় না জিয়াদ ভাই মানুষ থাকুক না থাকুক দোয়া করবেন সবসময় তারা যেন ভালো থাকে সুস্থ থাকে আল্লাহ যেন তাদের হায়াত দেয় ঠিক আছে জীবন এরকমই কেউ থাকবে কেউ থাকবে না বুঝছেন আমার বাসায় রাজশাহীতে ভাইয়া খুব পাইছি 400 দিন আর কিনি নাই কয়েন কেনার দরকার নাই যদি পান ওই বক্সের সেকেন্ড হাইস্ট কার্ড হচ্ছে জোহান গ্রুপ তো দরকার নাই পাইছেন যখন দরকার নাই বুঝছেন কয়েন দিয়ে মারি একটা প্লেয়ারও পাই না আচ্ছা
আচ্ছা, আপনারা কেউ যদি প্যাক ওপেনিং করতে চান, ঠিক আছে, আমি কিন্তু কোনো মানে কেউ তো আমার মনে হয় না প্যাক ওপেনিং করতে হচ্ছে টাকা নেয় বা কোনো কিছু একটা, যাই হোক। তো কেউ যদি প্যাক ওপেনিং করতে চান তাহলে আমাকে বলতে পারেন, প্যাক ওপেনিং করে দিব, ঠিক আছে। দিবারে একটা, আচ্ছা আপু আর একটা ম্যাচ খেলা না ভাইয়া, আজকে আর না, আমি জাস্ট 2 মিনিট কথা বলে চলে যাব। প্রচুর চোখ ব্যথা করে তো, এত স্ক্রিনের দিকে তাকানো আজকে ভালো লাগছে না, এই জন্য স্ক্রিনে। আচ্ছা, ভালো তো। 100তে যদি পাওয়া যায় তাহলে তো পুরো লাখ। লাখ ছাড়া কিছু বলা যাবে না, ডিফেন্স বক্স আসলে আগে ঠিক। আচ্ছা ঠিক আছে, যদি আসে আপনি মানে অনেক এসএমএস মানে পেজে বলেন ইনস্টাতে বলেন অনেকে এসএমএস দিয়ে রাখে, আমি চেষ্টা করি সবাইকে রিপ্লাই দেওয়ার, তো এখন অনেকে রিপ্লাই দিতে পারি না। তো আপনারা যারা প্যাক ওপেনিং করবেন তারা আমাকে কাইন্ডলি বলবেন যে আপু আমি প্যাক ওপেনিং করব, তাহলে আমার ওর মধ্যে দেখতে সুবিধা হবে, ঠিক আছে। গান শোনা আর কিছু, তানিম না বলে না, মুড অফ না ভাইয়া, আরে ঠান্ডা না অনেক, আর গলা ব্যথা, কথা বলছি তো ওই জন্য। মেসেজ বক্সে কত মারছে? আমার কাছে কয়েন ছিল হচ্ছে 2300, আর পরে 100 জমাইছি, 2400 মারছি টোটাল। খেলা শিখছি, শিখছি বলতে দেখছি, দেখার পর নিজে নিজেই শিখছি। আরে হ্যাঁ, আমার ফ্রেন্ডের কাছ থেকে। আপনাকে 1 মিনিট আগে মেসেজ দিছিলাম এফবিতে, সিন দেন না। আরে না, কি জানি আমি অনেকগুলা তো এসএমএস সবাইকে যখন সময় পাই, 2 দিন হলেও 3 দিন হলে 1 সপ্তাহ হলেও যখন সুযোগ পাই তখন থেকে বলি। বুঝেন তো, আমি তো আর সারাদিন মনে করেন ফ্রি থাকি না। ফ্রি থাকি না বলতে এই না যে ব্যস্ত, বা আমি তো সারাদিন ফোন নিই না ওভাবে, যখন দরকার হয় তখন অন্য কাজ থাকে, পড়ালেখা থাকে, সব মিলায় যাওয়া হয় না। হ্যাঁ আর কিছু, গান না, কপ না আজকে, সেই ফ্রেন্ড না আমি নিকোর। আচ্ছা, আমার ওই ফ্রেন্ডের খেলা দেখে আমি একটা মানে খেলা কিভাবে কি হয়েছে, তো আমি দেখছি যে খেলছে, তাই আমি বলছি যে কি খেলছে সে, তো বলছে ফুটবল। তো ভালো কথা, ফুটবল খেলা কতক্ষণ লাগবে আমি জিজ্ঞেস করছি, তো আমাকে বলছে 2 মিনিট। তখন আমি গেমের দিকে তাকায় দেখি 15 মিনিট না 20 মিনিট খেলা হয়েছে। তা আমি বলছি 2 মিনিট বলার পর কিভাবে এতগুলা বললি? তখন বলছে যে গেমের যে আমি তখন কিছুই বুঝি না, কোনো কিছুই না, যে আমাদের গেম এমতে যে 2 মিনিট বা 3 মিনিট সেইখানে হচ্ছে গেমে। আল্লাহ, লক হয়ে গেছে। তা আমি প্রথমে তাই ভাবলাম, তারপরে দেখি মাঝে মাঝে খেলে। তো মাঝে মাঝে খেলা দেখি, একটু দেখার পর আমি ভাবি যে 4টা কন্ট্রোল, এক হাতে এই পাশে হচ্ছে বাম পাশে আবার জয়স্টিক, মানে কেমনে একটা মানুষ মানে কিভাবে এরা কন্ট্রোল করে। তারপরে আস্তে আস্তে একদিন হচ্ছে গেম নামালাম, নামানোর পর তখন আস্তে আস্তে যে প্র্যাকটিস যেগুলো ছিল, স্কিল ছিল, ওইগুলো স্কিল ফিল আপ করলাম, এরকম করেই তারপরে আস্তে আস্তে তারপরে একটা করে শিখলাম, পাওয়ার শট কি, স্ট্যান্ডিং শট কি, মানে ওটাই। তারপরে কাল মারা শিখছি পরে, তারপরে ব্লিজ কাল তো মানে বেশি দিন হয়নি তারপরে শিখছি। আগে ডিভিশন খেলা জানতাম না, এইভাবে। আজ আমরা গডকে পেয়েছি, তাই না? গড না রে ভাই। আচ্ছা রেজা হোসেন মেসেজ দিন ইনশাল্লাহ। তারপর এখন প্রো হয়ে গেছে না? প্রো হয়নি। তো এইভাবেই খেলা আস্তে আস্তে শিখছি। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি নসু, কেন এ হচ্ছে এনের ভিতরে তো আরেকটা এনের পর তো ইউ থাকার দরকার ছিল, তারপরে ওরা বানান এনেছে। আচ্ছা, নসু এখন ইউটিউবার হয়ে গেছে তারপর। আর ও, এই ইউটিউবারের ভূত মাথায় উঠছে কিভাবে আমি বলি। তার মধ্যে আমার পরীক্ষা চলছে, ঠিক আছে।
আমার পড়তে ভাল লাগছে না। মানে আমার যখন পড়তে ভাল লাগে না তখন আমার জীবনের অনেক মানে মোটিভ মনে হয় যে আমার এই করতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে, এই করতে হবে, আমার ফিউচার প্ল্যান এরকম। হ্যাঁ, খেলুন 1900 দেখতে চাই আর আর দিবে আমাকে অটো লস দিয়ে দেয় তো সমস্যা। কি পরীক্ষা সেটা তো বলা যাবে না, যাই হোক। 24-এর মে মাস, মে মাসের দিকে, মে মাসের দিকে। ও, খেলা তো হচ্ছে মে মাসের দিকে, সরি। 25-এর জুন না হলে মে মাস, হ্যাঁ মে মাসের দিকে। পরীক্ষার নাম নেই, ফাইনাল পরীক্ষা হচ্ছিল তখন। তো এবার হচ্ছে আমি বসে থেকে পড়তে বসছি, আমার আর ক্লাস দেখতে ভালো লাগছে না, পড়তে ভালো লাগছে না। তো কি করব কি করব, মানে আমি খেলি তখন। তখন আমি ভাবলাম যে একটা আমার আমার চ্যানেল ছিল, এটা চ্যানেল, ওইটাতে আমি মনে হয় 19 সালে 2টা ভিডিও ছাড়ছিলাম। প্যারি সমাজ গে, নিনজা গেমিং, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তারপর হচ্ছে, না আমি ক্লাস 2-এ পড়ি, টপিকল। তারপরে হচ্ছে গেল, দিয়ে এবার বসে আছি তো, থাকতে থাকতে ওরকম, তো ভাবলাম যে ওইটা হচ্ছে সব ঠিকঠাক করি। তারপর ভিডিও দেখলাম কিভাবে কি করতে হয়, সব সেট আপ টেট আপ করলাম। করার পর তারপরে একটা ভিডিও মেক করলাম, আমার আগে থেকে ভিডিও মেক করা ছিল, দিয়ে ওটা ছাড়লাম। এইভাবেই যাত্রা আস্তে 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 শুরু হয়েছে, এই হলো ব্যাপার। আমি বললাম ফাইনাল এক্সাম ছিল, এইখানে দিয়ে অনার্স কেমনে ইয়া হলো, আচ্ছা যাই হোক, যাই দিয়ে এটা মনে করবেন, আই হ্যাভ নো প্রবলেম। 9 সালে না করোনা ছিল? হ্যাঁ, তখন তো 19 সালে, সরি 9 সালে বানাচ্ছি, অনেক আগে খুলছিলাম। আমি মানে খুলছিলাম বলতে আমি জানতাম না কিভাবে চ্যানেল খুলতে হয়, কি যেন লেখা ছিল ক্রিয়েট চ্যানেল, তখন দিয়ে দিয়েছিলাম, ভিডিও ছাড়ছিলাম। ইয়ার ফাইনাল কখন বলছি, আমি বলছি ফাইনাল এক্সাম ছিল, কোন ক্লাসে পড়ে। আচ্ছা যাই হোক, পড়ি হচ্ছে ক্লাসে, যাই হোক পড়াশোনাই করি না, পড়াশোনা বয়কট করে দিছি। দোয়া করেন সবাই আমার জন্য, আর সবাই ভালো থাকেন। যে 4জন দেখছেন, কোন ক্লাসে পড়েন সেটা বললে কি আমরা আপনাকে নিয়ে আসবো নাকি? উম কথা হচ্ছে ওরকম কোনো কিছু না, আমার এই যে কোশ্চেন আপনাকে অ্যান্সার দিয়ে আমার লাভ নেই, এরকম কোশ্চেনের অ্যান্সার আমার অনেক দিতে হবে তো। আমার ইচ্ছা নাই আমি আমার পার্সোনাল জিনিস নিয়ে পাবলিকে এসে কিছু বলি, আমার খেলা রিলেটেড যেগুলো কথাবার্তা বলার বলেন, সমস্যা নেই। কটের চ্যানেলের দিতে পারছি তাই, তাই না? আচ্ছা যাই হোক, সবাই ভালো থাকেন। না দিয়ে দাও। এটাই, এটাই সত্যি কথা। আমার আমার ক্লাবে আমি আসি, ক্লাবের কেউ আমার সাথে বলতে পারবে না কেউ আমার সাথে ফ্রেন্ডে অ্যাড আছে। তো ঠিক আছে, তো আমি এরকমই, আমার সবকিছু সবার সাথে অ্যাড হওয়া লাগবে এত আমার ভালো লাগে না। আর খেলবো না, খেলা শেষ, আজকে ঘুমাবো। কথা বলছি গলা ব্যথা করছে, শুধুমাত্র বুয়াই তো যায় আছে। সরি আপু, পার্সোনালি সরি। আরে না না, সরি বলার কিছু না। আরে আপনারা, আরে আপনারা, আপনাদের সাথে আমার পরিচয় অনেক আগে থেকে, তো এইগুলা কোনো কিছু মনে করার কিছু নেই। আরেকজন আসছে পোড়ামানিক, উনি সব ডিটেলস জানেন, ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করে সবাই ডিটেলস নেন তাহলে। আচ্ছা, টাটা, আল্লাহ হাফেজ, গেলাম।